I just want to share something interesting today in these upcoming 5 minutes. Like there's a beautiful saying, if you're not willing to learn, no one in the world can teach you. But if you are determined to learn, no one in the world can stop you from learning, of course. So we are living in the world of science and technology, which is dominated by AI platforms, right? For an example, we know that there are so many AI platforms which are helping us a lot to improve ourselves. If we talk about ChatGPT, DeepSeek, and there are so many language models which are helping people learn their skills, their abilities, a lot of things. But there's only one thing, we have to have that will to learn. If there's a will, there's a way. যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু উপায় হয়। চলো আজকে ভাবলাম তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই যে with the help of AI technology how we can improve our English communication skill. What if you're weak in English just because English is your second language? You learned English only to qualify examinations, or maybe you're just learning English to crack your government exams. চলো তাহলে আজকে দেখি ChatGPT কে জিজ্ঞেস করে যে how to speak in English fluently at home without any teacher. Okay, so this is something I'm going to ask to ChatGPT. I already gave a prompt here, how to improve my spoken English at home. And here is the suggestions given by ChatGPT. Improving your spoken English at home is totally possible with the right techniques. Here is a step-by-step plan. Okay, let's see what are the plans that ChatGPT is suggesting us. The first plan, speak in English every day. Speak every day. Talk to yourself about your daily routine. So the first advice that ChatGPT is giving us to speak in English every day. And you have to speak to yourself without any person. Do you think it is possible? তোমাদের কি মনে হয় একা একা ইংরেজি বলা কি সম্ভব? তাহলে তো তোমরা একা একা ইংরেজি বলতে, তাই না? Without any mentor, without any teacher, if anybody could speak in English alone by himself, then what is the point of keeping teachers? What is the point of going to school and institutes? So this is exactly what I say to my students. That person has to speak in English every day. The person has to practice. But my question is that যে ইংরেজি বলতে পারে না সে কিভাবে ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করবে প্রত্যেক দিন? So this advice from ChatGPT is not so much effective, right? তো এটা কিন্তু ChatGPT-র একটা effective advice নয়, বিকজ যারা কিছু জানে না তাদের একটা মেন্টরের প্রয়োজন হয়, তাদের একজন গাইডের প্রয়োজন হয়। My next question is with whom? Should they practice in English alone by themselves? তারা কি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবে? আর নিজে নিজে যদি প্র্যাকটিস করেও তাহলে তারা যে ভুলগুলো করবে সেগুলো কে গাইড করে দেবে, কে শিখিয়ে দেবে? No one is there to help you out, right? আর স্পেশালি ইংলিশটা তো আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নয়। আর ChatGPT is already suggesting you, and ChatGPT is thinking that maybe English is your mother tongue. That's why every single day you get that environment, but which is not exactly in reality in West Bengal. Maybe finding an English environment is so easy for ChatGPT, right? But ChatGPT doesn't know that আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি, আর ইংরেজি পরিবেশটা পাওয়া যেখানে আমরা ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করতে পারবো রোজ, এটা খুব সহজ নয় পাওয়া। So this is not completely an effective advice from ChatGPT. And talk to yourself about daily routine, whatever যাই হোক না কেন সম্ভব নয়। Number 2 অপশন কি বলেছে? Think in English. Try to think in English instead of translating from your native language. Okay, so the second option ChatGPT is telling that think in English. যে নাকি ইংরেজি কথা বলতেই পারে না তাকে নাকি ইংরেজিতে ভাবতে হবে। So how is it possible to think in Chinese? For example, think in Chinese. এখন আমি যদি বলি যে think in Chinese, think in Japanese. Can you think in Japanese without learning it? No. This advice is also not so much effective for the people who speak English as a second language. যাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি নয় তাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই টাফ। ওকে, সো উই ক্যান নট থিঙ্ক ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ উই ডোন্ট নো, যেমন ধরো চাইনিজ, জাপানিজ অথবা স্প্যানিশ। What if we don't know this language? If somebody tells you to think in this language, is it possible? So no, this is not possible. So think in English without knowing this language is not possible by the beginners. So here's an example also, like instead of saying আমি বাইরে যাচ্ছি, I am going outside. It means তুমি অলরেডি ইংরেজিটা জানো
যে আমি বাইরে যাচ্ছি এটা তুমি অলরেডি জানো, তাই তুমি ইংরেজিতে ভাবছো। এর মানে কি হলো? তুমি অলরেডি ইংলিশ জানো। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? যে ইংরেজি ভাষাটা তুমি অলরেডি জানো। সো whenever you are planning to go outside, you are thinking in English. Read books, newspapers, or online articles out loud. Now, this helps pronunciation and fluency. That's true. This is absolutely true, and I agree with this advice. If somebody wants to develop pronunciation or speaking ability, reading aloud is very, very effective. We can get some benefits. আর তোমরা যারা ইংরেজিতে বলতে চাও তাহলে কিন্তু আজকে থেকে একটু রিডিং স্কিলটা মানে লাউডলি পড়ার চেষ্টা করো, অটোমেটিকলি তোমাদের প্রনাউন্সিয়েশনসগুলো ঠিক হয়ে যাবে। দেখি তারপরে কি বলেছে। This helps with the pronunciation and fluency. This is exactly what I said. পরে কি বলেছে? Read a short story and speak each sentence clearly. Yeah, reading ability যদি আমার তরফ থেকে বলি, reading ability definitely it helps us to speak in English clearly with the right pronunciation. আমরা ভালো মতো উচ্চারণগুলো করতে পারবো, আমাদের যে প্রনাউন্সিয়েশন অথবা ইন্টোনেশন প্যাটার্ন এগুলো ভালো ইমপ্রুভ হয়। But it doesn't mean that by reading the story or reading the articles you can improve how to speak in English. No, you can improve your English pronunciation and your intonation pattern, but you cannot learn this language like this way. If you practice by reading out loudly, at that time you can improve your phonetics, your voice intonation pattern, your pronunciation, but you cannot learn this language at least. So this advice from ChatGPT is not effective for the non-native speakers like you and me. Let's see আর কি বলেছে 4 number. Watch and imitate native speakers. Watch and imitate native speakers. Again, জানি কি বেসিকই জানা নেই সে কী করে ইংলিশ আমেরিকানস বা হলিউড মুভিগুলোকে বুঝতে পারবে, তাই না? তো বুঝতেই পারছো, if you're watching somebody speaking in Japanese or Chinese, do you think that you can learn this language just only after watching somebody speaking in this language? No, I don't think it's possible. So find out the next suggestion. Pause and repeat sentences after the speaker. Yes, pause and repeat the sentences after the speakers. What if you don't understand the meaning of those words, but you are just repeating the sound system without understanding what you are talking? This is really insane advice. It is not possible until you know this language. Try shadowing. It means you have to speak in this language at the same time like a person is talking in English. It means যেখানে আমি ইংরেজিতে কথা বলছি, আমার কথা শুনে শুনে তোমাদেরকে at the same speed তোমাদেরকেও ইংরেজি কথা বলতে হবে without understanding what I am saying. Just only copy and paste the sound system. Now you tell me, is it possible? তোমরাই বলো এটা সম্ভব কি? So ChatGPT is giving you lot of advice, lot of tips, but the thing is that we don't know exactly how many tips are effective to help you improve your spoken communication skill. But what I personally think, if English is not your first language, then you have to learn this language with the help of your mother tongue, with the language that you are talking, that is your mother tongue. होते पारे सेटा तुम्हार बांग्ला भाषा, বা ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी तुम्हारा मातृभाषा है या फिर बंगाली तुम्हारा मातृभाषा है. So with the help of your mother tongue, everybody picks up the first language. No one can learn a language without knowing its mother tongue. So if you are talking in Bengali, so you have to take the help of Bengali language to understand the basic structures and the basic fundamentals of English language. This is very important. After all, we are living in India, right? আমরা ইন্ডিয়াতে আছি, আমাদের হয়তো বাংলা নয়তো হিন্দি ভাষা থেকে সাহায্য নিয়ে কিন্তু আমরা ইংরেজি ভাষাটা শিখে থাকি. So to learn the basic fundamentals about the subject, verb and object and the sentence structures, আমাদের কিন্তু মাতৃভাষার সাহায্য নিতে হয়. And a person who speaks in your mother tongue is also a very important person who can help you to speak in English. কারণ যে নাকি মাতৃভাষা বাংলা বা হিন্দিতে কথা বলছে সেই একমাত্র পারবে যে কিভাবে সে নিজেকে ডেভেলপ করেছে. And that person only can teach you the right strategies. But ChatGPT has to understand the situation where we are just living right now. ChatGPT কে এটাও জানতে হবে যে আমরা কেমন পরিবেশে থাকি, আর আমাদের পরিবেশে কতজন ইংরেজি বলে, বা প্রত্যেক দিন কি ইংরেজি বলা সম্ভব, বা এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে প্রত্যেক দিন ইংরেজি বলবো. So these are the advice that ChatGPT is generally providing to the
people who are willing to learn English right from home. But at the same time, we must remember we need a mentor who speaks in your mother tongue. Only he can teach you the problems that he faced while developing English as a second language. So if you guys really want to develop your spoken communication skill, grab a mentor who speaks in your mother tongue. जो तुम्हारी मातृभाषा में बात कर सकता है, उसको देखो कि उसने कैसे डेवलप किया है. That is the right method by which you can also speak in English. Okay, bye-bye. Let's be up to this moment. So use technology, get help from them, but try your best. God will do the rest. Thank you.